Viongozi wetu, maaskofu mliofika hapa leo na viongozi wote wa kanisa, napenda kuwasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amjambo. Amjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana na karibuni wale mnatoka nje ya mji huu wa Nairobi, karibuni sana, na wale mlio wenyeji tunawashukuru sana kwa sherehe hii ambayo imetuleta pamoja. Nataka nishukuru mama wetu Pastor Rigathi kwa uongozi wake na wale wote ambao wameungana na yeye katika kazi hii ya kuweka kanisa pamoja. Ili tuweze kupata nafasi ya ushirika na kupata nafasi ya kubadilishana mawazo na vile vile kupata nafasi ya maombi pamoja na nyinyi. Sio mara ya kwanza kukutana hivi. Tulikutana pale mbeleni na kuna makubaliano tumekubaliana ya kwamba tutatembea pamoja. Nawashukuru sana kwa niaba ya viongozi wote wa taifa letu la Kenya kwa yale mnayoyafanya ili tuweze kuishi kama taifa. Na mimi nasema hapa kama naibu wa rais, nikiwa shahidi ya kwamba bila Mungu Kenya haingekuwa mahali ilipo sasa. Nawashukuru sana viongozi wote wa kanisa na viongozi wote wa dini katika taifa letu la Kenya kwa kuombea taifa hii, kuombea amani, kutuombea kama viongozi na kuongea amani na maendeleo katika taifa letu la Kenya. This nation, God has given us stewardship over this great nation. And I want to thank the clergy, I want to thank the church for standing in the gap for our nation, for praying for us, and for praying for our government, and for praying over our children, and for praying over the progress and development of our nation. Na vile niliwaambia pale mbeleni, Galatia 6:9, neno la Mungu linasema msichoke kutenda mema. Continue to stand in the gap for our nation. Nataka vile vile niwashukuru kwa sababu ya kutukumbuka kwa maombi, hasa katika mpango ambao tumepeleka kwa Wakenya kama manifesto yetu. Asanteni sana for speaking a blessing upon our plan. Vile mlivyosema, mipango ni mipango, lakini mwenye kuyatimiza ni Mungu.
na nafasi tuliyopata leo ili nyinyi muweze kuombea manifesto yetu ipate favor kwa watu wa Kenya, na Mungu pia atusaidie tuweze kuitekeleza kwa manufaa ya wananchi wote wa taifa letu la Kenya. Tunasema asante sana. Tunawashukuru vile vile mimi na running mate wangu Rigathi Gachagua kwa kutuombea. We don't take it for granted that men of God from far and wide, from many counties, on their own volition, have come to pray over our candidate. Nasema asante sana. My running mate and I undertake that we will do whatever it takes to keep this country as a God-fearing nation. We commit that no church will be closed under our watch. We commit that the registration of churches shall proceed unhindered, and Kenya shall celebrate the diversity of our faith. We also commit that the government of Kenya shall be a reliable, consistent partner with the church as we go into the future. And that as we work with men and women of other faiths, we will keep our nation from practices that do not respect our God. Let me also say that we will actively promote the Word of God in Kenya. So that Kenya can be the nation that celebrates our God and celebrates that which is good for all the people of Kenya. As the Word of God teaches us, we will look out for the vulnerable. We will look out for the weak. We will look out for orphans. We will look out for the widows. And we will ensure that Kenya leaves nobody behind. So let me conclude by saying we are truly humbled that you, bishops, apostles, preachers, reverends, pastors, evangelists, have gathered so that you can take a stand about the future of our country and proclaim the Word of God over Kenya. As we move
towards the election, continue to pray for the peace of Kenya, that every citizen will have an opportunity to exercise their democratic right to elect leaders of their choice without blackmail, intimidation, coercion, because God is a God that gives a second chance to every citizen and every person. So I want to say thank you very much for this great occasion. We are truly humbled that we have been invited so that we can be part of this ceremony. I apologize that my wife Rachel is not here because she's outside the country. I informed Patron already, and I also want to assure you that the church and the commitments we have made to men and women of faith in our country, we shall stand by them, and we shall ensure that by God's grace we will do that which is right for Kenya. We will protect the right of every citizen as is enshrined in the Constitution of Kenya. So thank you very much. We wish you well as you go back, those of you who are going far. And from where I stand, God has given us victory. It's not by might, it's not by power, it is by God's Spirit.